Ok, Dariane. Aviso. O material de informação e educação aqui contido destina-se a promover o entendimento geral e diálogo de processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como um substituto para um sistema de saúde, treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional. Para pacientes e indivíduos, tais informações não são para ser um substituto para conselhos profissionais médicos, terapêuticos ou de saúde. Para questões médicas, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem consultar sempre seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata de uma emergência. Informações sobre prescrição, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por médicos devidamente treinados e certificados. Renunciamos especificamente a quaisquer garantias expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialidade ou aptidão para um determinado fim. Tais informações são fornecidas como estão, e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação. Mas é tarefa do espectador avaliar a precisão de qualquer informação encontrada nessa apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica apenas aos seus casos. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar aconselhamento médico profissional e consultar seu curso de tratamento com o médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo que apoia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que se já está sujeito. E Dariane, não tá vendo. Tá no disclaimer ainda. Sim, o Alex quer compartilhar o disclaimer dele? Não, não. Ou... Ele vai compartilhar depois durante a aula, entendeu? Você pode compartilhar a tela inicial do... Ah, ok. Que aí depois ele vai no embalo dos slides. Obrigado, Dariane. Ok. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um ensinamento público em português, nessa série de ensinamentos intermediários que o Alex está dando a honra da presença dele para passar o conhecimento que ele tem para a gente aqui. Ele já passou os ensinamentos básicos no ano passado e agora a gente começou essa parte de ensinamentos intermediários. Para quem não pegou os básicos, a gente recomenda vocês estarem olhando, ouvindo essas aulas, que são bem importantes para aí sim ter uma boa base para poder começar a ter esse entendimento das aulas intermediárias que estão sendo passadas aqui pelo Alex. So welcome everybody, welcome to our public teaching in Portuguese language and English language. So thank you for all of you for being here. We have the second class tonight of the intermediate teachings about plasma science with Alex. First of all, say thank you very much for Alex for being here to share his knowledge with all of us. And I was saying in Portuguese that for all of you that are coming here for the first time, we recommend you to, after this teaching here, to watch and to listen the basic teachings on plasma science that was done in the end of last year. We have this playlist on the YouTube of Keshe Foundation and on the Facebook of Keshe Foundation in Portuguese language, so all of you have access. So once you listen these basic teachings, you have a better foundation to come and to listen for the intermediate teachings. E um outro aviso importante é que a gente não está transmitindo pelo YouTube, né? Então se tem alguém lá no YouTube aguardando essa transmissão, por favor avisem essas pessoas para poderem estarem vindo para o Zoom para assistir essa aula. A gente está num processo de reorganização com relação à plataforma do YouTube da Fundação Keshe. E a gente também está trabalhando para ver outras plataformas também agora, porque o YouTube está bem rígido nesses últimos meses, como todo mundo sabe. Então a gente está trabalhando nisso e por enquanto não vamos ter transmissão no YouTube. E a gente está organizando para poder continuar compartilhando com vocês todos os ensinamentos, que é o que o Sr. Keshe sempre fala, é para ser compartilhado com todos esses ensinamentos. So I have an announcement to make that we will not have the live broadcast on YouTube tonight.
as we are having some issues with YouTube, and YouTube is being more harsh this last month, as all of you, I think, know, with the videos that are going there. So Keshe Foundation is going through a period of reorganization about the videos that are on the channel of Keshe Foundation on YouTube. So we will not make the live broadcast, and this teaching will not be at the playlist of Keshe Foundation on YouTube. So we are organizing this in another platform. So once it's all organized, hopefully until the end of this week, we'll have this organized and we will share with everybody for you to have access to this teaching that will be recorded. So, então, outra coisa também importante antes de começar, né, como a Dariane colocou bem para mim, me lembrou, foi com relação às perguntas. Então, caso vocês tenham perguntas durante os ensinamentos, a gente pede por gentileza colocando no chat, que no final da aula do Alex a gente vai ler e passar para o Alex para responder na medida do possível. Então, organize essas perguntas que facilita muito também para quem está traduzindo também. Então, durante a aula, por favor, fiquem à vontade para colocarem suas perguntas referentes, claro, à aula. A gente vai dar prioridade para essas perguntas. So, one last announcement is about if you have questions about the teachings of Alex, please write down on the chat here. And when Alex finishes his teaching, we will put to Alex to answer. Okay, so that's it. Thank you very much, all of you, for being here. And I give it to you, Alex. Thank you. Thank you very, very much. You're not seeing the screen, eh? Yeah, we are seeing the screen. You are seeing the screen. Yeah. Keshe Foundation flag and Brazil flag. Okay. All right. Thank you very, very much, everybody, for being here this evening. My name is Alexander, and I'm from Canada. And this is a joint venture with the Keshe Foundation Spaceship Institute and the Keshe Foundation Brazil Education Team. Então, boa noite a todos. Meu nome é Alex, sou do Canadá. E estamos aqui juntos mais uma vez para essa aventura, né, que nós estamos fazendo aqui junto com o Departamento de Educação da Fundação Keshe e o time de Departamento de Educação da Fundação Keshe Brasil também. Before I carry on, are you certain? Because I'm not seeing the. Is everyone seeing the screen? Yes, we are seeing the flags, flag of Keshe Foundation, flag of Brazil. Okay, I don't understand why I'm not seeing it on the other unit. Would you mind if I just stop sharing and Yes, seen, and I'll try it again? Sure. Something, I don't know what happened. Maybe I jumped too soon. Okay, nothing's happening here. Oh, there we go. Okay, we're hooked in. I'm going to share. We'll try it one more time. And we are seeing your flower. Okay. Oh, it's a flag. Okay, now we're seeing the flags. Okay, good. I did the right thing there. Thank you very much for allowing me to do that. And ladies and gentlemen, we have to do some business here. It's already been done in Portuguese. Please bear with me. We have to do this disclaimer in English. The information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GAN's processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional, medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance for emergency personnel or from emergency personnel.
Prescription information procedures and use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties expressed or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided as is and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves, for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body, but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Welcome, ladies and gentlemen. This is the Keshe Foundation Spaceship Institute. It's the ongoing series on plasma science. We are now doing the intermediate public teaching. Our subject today is Neutron Math. It is January the 11th, 2021. My name is Alexander. I'm from Canada, and we are doing this in cooperation with the Keshe Foundation Brazil's Plasma Education Team. Ok, sejam bem-vindos a todos aqui nesse Ensinamento da Ciência do Plasma, Ensinamentos Intermediários Públicos. Nós estamos começando aqui mais nessa continuidade, vamos dar continuidade a esses ensinamentos intermediários que já começamos, essa segunda aula, e isso é um trabalho em conjunto com o time da Fundação Keshe Brasil, da parte de educação. As Raphael's mentioned, there were already 9 classes in the basic teaching. This is now the intermediate plasma teaching. Last week, we introduced plasma transition. Tonight will be neutron math. Então, como o Rafael falou na introdução já, nós temos os ensinamentos básicos, são 9 aulas básicas que já demos, né? E essas são as aulas intermediárias. Na aula passada falamos sobre a transição do plasma e nessa aula vamos falar sobre a matemática do nêutron. We are planning another 4 classes. These 6 classes are distilled down from about 15 intermediate classes. Então, planejamos fazer mais 4 aulas, como vocês veem aqui, e isso é feito por estamos tentando juntar uma quantidade, foram 16 aulas, estamos tentando juntar todas nessas aqui. And as always, I want to mention that we cannot put in a small package over 3,000 hours of teaching at the Keshe Foundation Spaceship Institute. E é como eu sempre digo, nós não podemos colocar num pacote pequeno mais de 3.000 horas de ensinamentos do Instituto Espacial da Fundação Keshe. So I just want to mention that this is the first week of the new classes, and admission is €100 if you can afford it. And if not, please let us know your condition. But the thing is that you have archives going back 6 years at least at your disposal. Então, como nós temos todas as aulas da Fundação Keshe, elas estão colocadas, tanto as públicas quanto as privadas, estão nos arquivos da Fundação Keshe. Para você ter acesso a elas, você precisa se tornar um aluno privado, né? Você tem que fazer um pagamento de €100 anual para poder ter acesso a essas aulas. Se você não tem condição de fazer esse pagamento, você fala com a gente, que a gente pode conversar com relação a isso para vocês participarem desse processo junto conosco. E, inclusive, essa aula aqui está indo direto para a gravação dela para essa plataforma da Fundação Keshe. It is not an expensive school, and it is not a cheap school. Não é uma escola cara e nem uma escola barata. So our job is to try and bridge between over 3,000 hours of teaching and the time that we have in the next couple of months to try and teach not only new knowledge seekers, but veterans and teachers alike. Então, nosso trabalho é fazer nosso trabalho é fazer essa ponte, né? Desses ensinamentos, mais de 3.000 horas de ensinamentos que nós temos da Fundação Keshe hoje, e fazer essa ponte para poder
ter essa compreensão melhor sobre a ciência do plasma, não só para os novos que estão chegando, mas também para os veteranos e mais antigos, para se tornarem professores e ter essa compreensão mais do plasma até o dia 21 de março. So, excuse me. So many of you have gone through the basic teaching. Have learned a lot, I think. And you'll see here that there's a lot more to go. And trust me, there's even more after that. Então, muitos de vocês que foram ver os ensinamentos básicos viram que tem muita coisa para ser ouvida, para ser digerida, né? Aqui vocês já ouviram que também tem bastante coisa, tem muito mais do que isso também. One of the most important things that we covered in the basics is terminology. If you don't have the language, you can't talk about it. É uma das coisas principais que a gente abordou no ensinamento básico é sobre terminologia, né? Se você não tem a linguagem correta, você não pode falar sobre isso. So we continue want to use that, and for those of you who didn't see that, you'll just have to bear with it because we are on to even more terminology. Então, nós vamos mais uma vez vendo isso aqui, né? Então você tem que estar bem atento com relação à terminologia. Para vocês que não viram isso ainda, te recomendo vocês verem lá nos básicos, porque agora a gente vai adiante e a gente vai ter ainda mais terminologias agora. But this page here is going to be the theme. Last week we did transition, which is the y-axis indicating polarity. Então vamos continuar na base dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Na última aula falamos sobre transição, que é relacionado ao eixo Y, que tem a ver com a polaridade. And many of us are trying to relate the plasma science to the conventional science, but our focus now is going to be on the dynamism of the plasma and the interaction of fields. Então muita gente tenta relacionar, né, a ciência do plasma com a ciência antiga, né? E hoje nós vamos focar mais na questão do dinamismo do plasma e da interação dos campos. And these fields have a certain kind of dimension and geometry that is different from what you're accustomed to. E esses campos têm uma certa geometria que é bem diferente do que você está acostumado. And as always, this is natural plasma. The focus for us now is going to be the transcendence of fields and the transcendence of ranges of fields. Então isso é plasma que é um processo natural, né? E o que nós estamos agora focados é com relação à transcendência desse processo. É a transcendência desses campos e do alcance desses campos. So today we're going to talk about the neutron math. The neutron math really involves the mass of the neutron. Então hoje vamos falar sobre a matemática do nêutron. A matemática do nêutron envolve, de fato, a massa do nêutron. So when we look at our formal education, we find that there were certain barriers to the knowledge of creation, and these are basically man-made barriers. Então, quando vamos para o conhecimento da criação, nós percebemos que temos barreiras nessa base, nesse conhecimento, para poder chegar nesse conhecimento da criação. E essas barreiras foram feitas somente pelo homem. And those who understand the speed of light equation understand that light has mass. E aqueles que entendem a equação da velocidade da luz que nós temos, né, sabem que a luz tem massa. And the scientists out there understand the periodic table of elements, and each element has a mass. E os cientistas que nós temos hoje entendem a tabela periódica e cada elemento dessa tabela periódica tem massa. And then, of course, many times you go to the church, and in English we also say that religions conduct mass. E muitos ainda vão para a igreja, né? Nós sabemos que a religião conduz massas. And so when people talk about spirituality, they have a lot of confusion. And this adds to what I call the mass confusion. Quando as pessoas adicionam espiritualidade, né, isso adiciona o que eu chamo de uma confusão massiva. So what we're trying to do is to dovetail the plasma science and the spirituality. Então, o que vamos tentar fazer aqui é destrinchar, de certa forma, a ciência do plasma com a espiritualidade.
So a lot of you have come to the Keshe Foundation knowledge because of the cups of life. Então, muitos de vocês vieram para o conhecimento da Fundação Keshe por causa dos copos da vida. And we call them the cups of life because life comes from the universe. Nós chamamos de copo da vida porque a vida vem do universo. So too many of us go through life, we don't know how the universe is created. Então, muitos de nós vão pelas nossas vidas e não sabem como o universo é criado. So in Mr. Keshe's book, the first book, The Universal Order of Creation of Matters, it actually is two titles, Universal Order of Creation and the Creation of Matters. Então, no livro do Sr. Keshe, na verdade, o primeiro livro que vocês estão vendo aqui na imagem, né, você tem um título dele que é a Ordem Universal da Criação das Matérias, mas na verdade são dois títulos que nós temos aqui, a Ordem Universal e a Criação das Matérias. So matter has a mass, and we're trying to figure out how does this work now with the science. Portanto, a matéria tem uma massa e agora estamos tentando descobrir como isso funciona com a ciência. So that you don't get lost, understand that the creation of the universe exists from energy. Então, para você não se perder, entenda que a criação do universo existe pela energia. And you always have to remember that energy is always in motion. E você tem que se lembrar sempre que a energia está sempre em movimento. So when we look at the cover of the book, what you're looking at there is the energy in a rotating field. Então, quando você olha para a capa do livro que está na sua frente aqui, você vê que a energia num campo rotatório. And inside that rotating field, we have matter, antimatter, and dark matter. E dentro desse campo rotatório, nós temos matéria, antimatéria e matéria escura. You cannot see this picture. Whatever you're seeing on the cover of the book is not visible to the naked eye. Então, você não consegue ver essa imagem. Tudo que você vê aqui nessa imagem, desse livro aqui, não é vista pelo olho humano. And to understand how things operate in the universe, you have to understand that things always interact. Para entender como as coisas funcionam no universo, você tem que entender que as coisas sempre interagem. So now in the second picture on the right there, you see the same picture, one's bigger on the right and one's smaller in the center. E na imagem à sua direita, né, você vê a mesma imagem, mas você vê que é uma menor à sua esquerda e uma maior à sua direita. So when you look at this picture and you say, they're both looking the same, except the one's bigger than the other. Você olha para a imagem e você pensa, olha, parece ser a mesma coisa, mas só que uma está maior do que a outra. And so if you can understand that, then you understand that energy is always in motion between these two fields. Então, se você entender isso, você vai entender que a energia está sempre em movimento entre esses dois campos. And so what you're looking at there is the infinity loop. And so you see that the infinity loop goes from the big one on the right to the small one in the middle, and then goes from the small one on the left to the big one in the right. Você vê que tem esse movimento de fluxo acontecendo, né, que o do menor vai para o maior, e o maior, que é da direita, vai para o menor à esquerda. So each one has mass. Então, cada um tem massa. And there is a mass transfer along this infinity loop back and forth. Tem uma transferência massiva, né, nesse loop infinito, que vai e volta. Okay, so now where does this come from? Ok, mas agora de onde isso vem? So in space, when we look in there, we see nothing. And so that's okay, because what you're looking at here in this picture, again, you can't see it with the naked eye. Então, quando você olha para o espaço, você não vê nada, né? E isso é assim mesmo, né? Porque tudo que você vê aqui nessa imagem que estamos mostrando aqui, nada pode ser visto a olho nu. So when two forces come together, when they come near enough, and if they're like enough, they will begin the formation of a field. Então, quando duas forças se unem e se ficam próximos o suficiente, eles começam a fazer esse campo rotatório.
these rays that are going through the sky or through the space, excuse me, these we call them PM ticks. Esses raios que estão indo pelo espaço, viajando pelo espaço, nós chamamos de PM ticks. And we're beginning the formation of a structure. On the right-hand side, you see the beginning of an energy package, and it has an X and a Y axis. Então, isso é o início de uma formação, de formar algo, né? E como você vê na direita, isso já formado, que você já vê a formação do eixo X e eixo Y. So you have to understand that the energy keeps coming, and now we have a field, and that field keeps getting stronger and builds up the Z-axis. Então você percebe, você vai começar a ver que essa energia continua vindo, e esse campo começa a ficar mais forte. E aí dessa interação desses campos você tem a criação do eixo Z. And so all the veteran students here will know now that we are building a magnetical gravitational relationship, which when in balance is called a maggrav. Então os estudantes veteranos que estão aqui na sala hoje vão saber, né? Que nós estamos criando uma interação magnética e gravitacional que quando estão em equilíbrio criam o que nós chamamos de maggrav. So the process that you see here coming to this very, very tiny energy pack is the same process that comes here in the universe. Então o processo que acontece vindo desse bem pequeno pacote de energia para poder gerar esses magravs é o mesmo que acontece no universo todo. And this part is going to be part of the advanced teaching. And so what you're looking at here, and that's correct, that's man's universe down in the bottom right-hand corner. And the little red dot that you see in there, well, that's our tiny perfect world. Então, isso não é mais relacionado aos ensinamentos avançados, né? Isso aqui que você vê está correto. Realmente é o universo do homem que vocês veem de sua direita aqui abaixo. E esse ponto vermelho que vocês veem é o nosso pequena galáxia, pequeno mundo. So if that's our tiny perfect world, you can see how tiny the cup of life is inside that tiny perfect world. Então, se esse é um mundo bem pequeno e perfeito, vamos dizer assim, você pode entender quão pequeno é o seu copo da vida nesse pequeno mundo. Então. And so we haven't shown you anything physical. Everything that you're seeing here is plasma fields. Então, nós não mostramos a você nada físico aqui. Tudo que vocês estão vendo aqui são campos de plasma. And then last week we discussed plasma transition. How do we get from over there to over here? E semana passada discutimos sobre a transição do plasma, como chegamos de um ponto para o outro. And so there you are. You have the two plasma fields. One's bigger than the other. And then there's a connection between. And not only that, but there's a direction of flow. Então aqui você vê um campo de plasma, né? Tem uma conexão um entre o outro. Não só uma conexão, mas tem uma direção de fluxo. And this is what is the topic of discussion in book number 2. It has to do with the structure of light. Isso que é a discussão do livro número 2, né? Que tem a ver com a estrutura da luz. So the first book, number 1, is the creation of matter, which is a field of energy. Então o livro número 1 é a criação da matéria, que é um campo de energia. And the structure of light is the connection between two fields of matter. E a estrutura da luz é a conexão entre dois campos de matéria. And the transmission of energy from one to the other with light is transmitting mass, M-A-S-S. E a transferência de um ponto para o outro, né, que seria na estrutura da luz, que forma a luz também, é a transferência de massa. So now we have a source, now we have a link, and then we find we were introducing the soul. That's what we're going to be talking about next week. Então agora nós temos um link nesse processo e aí começar a introduzir sobre a alma. É isso que nós vamos falar a partir da semana que vem. And so that's book number 3, which is the origin of the universe. E esse é o livro número 3, que é a origem do universo.
So maybe book number 3 should be book number 1, and then book number 1 should be book number 3. I don't know. Do you think it's backwards or is it upside down? Então você, talvez o livro número 3 deveria ser o número 1, o número 1 deveria ser o número 3, né? Você acha que está de trás para frente ou de cabeça para baixo? Well, I tell you what is backwards. If we are looking at to create the universe from our little tiny perfect world, yeah, that's definitely backwards. Então eu digo que está de trás para frente, né? Se nós pensarmos no ponto de vista do nosso pequeno mundinho perfeito que nós criamos, isso realmente vai estar de trás para frente. So is it upside down? Yeah, it is. And we're going to discuss more of that. But the thing is, on Earth, we know which way is down. In outer space, it doesn't matter if you're up or down. Então, está de cabeça para baixo, a segunda pergunta, sim, está de certa forma de cabeça para baixo, mas isso está falando com relação à Terra, né? Porque no universo, no espaço, não tem nem em cima nem embaixo. So being up or down, it all depends on your point of view. And so the question is, are you earthbound or spacebound? Estando de cabeça para baixo ou não, de cima para baixo, isso tudo depende do seu ponto de vista, né? A pergunta real é, você está preso à Terra ou ao espaço? And probably for most of us, we've never had that opportunity to ask that question. Provavelmente para a maior parte de nós nunca tivemos a oportunidade de fazer essa pergunta para nós mesmos. So when we're talking about ranges, we frequently refer to mountain ranges. So here we have 2 mountains with a valley in between. So from the peak from one mountain to the peak from the other mountain is a range. Então, quando falamos de alcance, geralmente relacionamos isso com montanhas também. Então, vou dar o exemplo da montanha. Quando temos o pico de uma montanha aqui com o pico da outra montanha, a diferença, a distância de um para outro é que significa o alcance de um para outro. And so it's kind of strange that we have ice on top of the mountain and it's closer to the sun, and we have water in the valley and it's farther away from the sun. E é bem estranho, né? Porque nós temos neve no topo da montanha, que está mais próximo do Sol, e temos água entre as montanhas abaixo, que está mais longe do Sol. So really the range that matters as far as we're concerned is the range on this planet. Então, o alcance que realmente importa com relação a... Nós estamos realmente atentos a isso. É o alcance deste planeta. So we say that the surface of the planet is gravitational, and the magnetosphere around the planet, high in the sky, is magnetical. Então, nós vemos que a base, a Terra desse planeta aqui é gravitacional e a magnetosfera que está em volta desse planeta é magnética. So we know that we can climb the mountain, we can go down into the sea, we know that birds fly, planes fly. So everything through this range, it's possible to go closer to the gravitational or closer to the magnetical. Então, nós sabemos que podemos nadar nos mares, podemos escalar montanhas, podemos que os aviões voam, os pássaros voam. Então, tudo que está no alcance desse planeta pode estar tanto mais próximo magnético ou gravitacional. And so we see that in the conventional science, they look at the travel through this range as above the ground and below the ground and back and forth. Então, nós vemos que nesse processo, né, algumas viagens nesse alcance, né, acima do solo, abaixo do solo e assim por diante. And so when we do one cycle, which is one trip above over the mountain and one trip below the lake and back to the same point between the 2 yellow arrows, that is one cycle. Então, quando fazemos o ciclo completo, né, de ir até o topo da montanha, depois ir até lá embaixo do lago, e depois voltamos para o ponto de encontro, onde estão as setas amarelas, que é o intermediário, este é um ciclo. So in mathematics, we call that a sine wave, and then we have equations for frequency. Então, na matemática, chamamos isso de onda sinovial, e temos equações para isso, que chamamos de frequências. And so we use the frequency to measure the speed of light. Então, usamos a frequência para medir a velocidade da luz.
And then we use the speed of light to find the relationship between energy and mass. Deixamos a velocidade da luz para achar o resultado da energia e da massa. So this discussion about frequency is only on this planet. Então, essa discussão sobre frequência é somente neste planeta. There is no frequency in the plasma. Não existe frequência no plasma. In the plasma, we have fields and the interaction of fields. No plasma temos campos e as interações entre os campos. So when two fields come together and, we look in this space and we don't see anything there, this is the old vacuum theory. Quando olhamos para o espaço e vemos a interação de dois campos, mas quando olhamos e não vemos nada lá, isso é o que chamamos na ciência antiga de teoria do vácuo. So now what you have to understand is that the space is full of energy, and so energy is always positive, but that's not what matters. What matters is the direction of flow. So the direction of flow is always towards the negative. Então você tem que entender que o universo está cheio de energia, e a energia é sempre positiva, mas isso não é realmente o que importa. O que importa é a direção desse fluxo de energia. Esse fluxo é negativo. So basically you can say that the range of the flow is between the gravitational aspect of the energy pack and the magnetical aspect of where it's going. Então, podemos dizer que o alcance deste fluxo, né, está relacionado entre a parte magnética desse fluxo, desse pacote de energia, e o campo e a parte gravitacional desse fluxo. So just to refresh, magnetical gives, gravitational takes. Então, só para relembrar, magnético dá e gravitacional pega. Okay. Where does it give to and where does it take from? This all depends on what we call susceptibility. Então, para onde está dando e de onde está pegando. Isso tudo depende do que nós chamamos de suscetibilidade. So when we look into outer space and we say, well, there's nothing there, no, nothing is nothing. Então, quando olhamos para o espaço profundo e falamos não tem nada lá, não, na verdade não, nada é nada. So when you look at the top of the glass on the left-hand picture, you see there's GANs in the bottom of the glass. And I think you can clearly see that there is a rotating field developing in the bottom of the glass in the GANs. Então, quando você vê aqui no copo, né, você pode ver que tem um gancho, né, nesse copo, nesse recipiente, e você pode perceber que tem um campo rotatório no centro desse gancho. And when you look at the bottle on the right-hand side, now there's a hole in there and there's nothing in there. Quando você vê a figura do lado direito, né, você percebe que tem um buraco ali, mas não tem nada ali. So, automatically, if there's nothing in there, then what caused the hole? Então, automaticamente, se não tem nada ali, o que realmente causa este buraco? Yeah, you don't have to be a scientist to figure out that something's there. Você não precisa ser um cientista para descobrir que tem alguma coisa ali. So now we have another glass here. We're looking from the top down, and clearly through the water, you can see the GANs in the bottom of the glass, and there's a big ring in the middle of the GANs that you can see the glass in the bottom. Então, nessa imagem, você pode ver claramente que nós temos no fundo do copo, temos um gancho no fundo, e bem no centro desse gancho temos esse buraco, né, com esse anel, e claramente nós vemos isso no copo. And so in the right-hand picture from the side view, you can clearly see that there's the GANs has made a ring at the bottom of the glass and there's a big hole in the middle. Então, do lado direito, você pode ver claramente, né, que o gancho ficou tudo em volta e tem um grande buraco no meio desse gancho. So this is now important. You have 4 energy states visible here. The matter state is physical and the GAN state is physical. Então, uma coisa importante aqui, você tem 4 estados neste processo aqui. O estado material, que é o copo, e o estado de gancho, né? Vocês podem ver também que são visíveis. But inside the glass, you have a hole in the middle of the GANs
that is your plasma state. Mas dentro do copo, do recipiente, você tem um buraco no meio do gás. Esse é o seu estado de plasma. And when you look from the top of the glass, what we call the dynamic plasma state, this reactor has been in operation for 3 years, and the plasma field has been measured 10 meters from the center of the glass. Nós temos o plasma dinâmico aqui, o estado de plasma dinâmico, que esse reator que eu tenho aqui já está há mais de 3 anos aí, e eu fiz a mensuração do campo que ele alcança, esse plasma dinâmico, e tem um alcance de mais de 10 metros. So what I want to tell you is that this is now, you don't need a special laboratory to see all this. You have done this in your kitchens or in your basement or in your garage. You have made GANs and you have created dynamic plasma. Então, o que eu estou falando aqui, você não precisa de um laboratório especial para poder fazer isso, né? Você já fez isso nas suas garagens, na sua cozinha, e você tem esse estudo e isso comprovado na sua frente. So now if I'm asking you and saying, use your imagination to see the fields, because there's nothing there, imagine now I'm telling you, everything here, all 4 states have mass. Então, se eu falar para vocês imaginarem aqui esse processo, né, o que tem aqui, que vocês têm que ver que todos os 4 estados que estão sendo colocados aqui, eles têm massa. So I think you understand that the glass in matter state has a mass. The GANs in the physical state has a mass. Maybe you're asking, where's the mass in the plasma and the dynamic plasma? Acho que você pode saber, você pode ver que você sabe disso, acredito eu, né, que o copo, o estado material tem massa, o estado de gancho também tem massa, mas você deve estar se perguntando onde está a massa do estado de plasma dinâmico e do estado de plasma em si. So when we told you that in the plasma state, the small m matter state is the weakest state. Então, como falamos aqui, com relação ao estado material com M minúsculo, é o estado mais fraco que tem. And all of these other states, the matter state, the nano state, GAN state, and plasma state, these are all plasma states. E todos esses outros estados, né? O estado material com M maiúsculo, o estado nano, o estado ganho, o estado plasma, todos eles são estados de plasma. And then in between all of these states, we have an energy transfer state. That's another state, and those are all plasma states. E entre cada estado desse, temos um estado de transição de energia, de transferência de energia, e tudo isso também é estado de plasma. So now you really have to use your imagination, because you can see that the most important thing physically is the weakest state and is the smallest amount. Então você tem que olhar para esta imagem aqui e perceber que a parte mais fraca de todas é o estado material, que é o menor montante que tem. Okay, so where is this mass? So conventional science says it's in the neutron, and the neutron is in the nucleus of the atom. Então, onde está a massa, né? A ciência convencional diz que está no nêutron, e o nêutron está no núcleo desse processo. So this is a picture, let's say, of a round magnet. I've shown round magnets before. And so we have, scientifically, we have protons and neutrons in the center. Então, isso é uma imagem de um ímã redondo, que eu já mostrei antes. E aqui você tem no centro nêutrons, prótons e os elétrons fora. And so that would be considered the gravitational. Os prótons e os nêutrons no centro seriam considerados gravitacional. And then we have an orbital. It's like a racetrack for the electron. Temos uma órbita, né, que seria o caminho para o elétron. And so that field would be magnetical. Então, este campo seria magnético. And so you have to understand that the neutron is rotating, and the electron and proton are also rotating. Então, você tem que entender que o nêutron e o próton estão rotacionando, e o elétron e a órbita dele também está rotacionando. And so, again, this is not visible to the naked eye. Então, novamente, isso não é visível para o olho nu.
And if they're not visible, neither are the flux lines that go around the nucleus, similarly to the way the magnetic field goes around the magnet. E também não é visível, né, os campos que vão em volta desse ímã aqui. So this neutron, proton, and electron that you can't see has a mass, and these flux lines around the nucleus, around the magnet here, also has a mass. Então, o nêutron, próton e elétron, eles têm uma massa, e também esses campos que estão em volta desse ímã que também tem uma massa. So now we have to come to some conclusions here. So they say that the neutron is in the atom and it's in the center there. Então, devemos chegar a algumas conclusões aqui, né? Eles dizem que o nêutron está no centro, está no átomo e está no centro. So we talk about charge, and so they say the neutron has a neutral charge. Então, falamos sobre carga, né? E fala que o nêutron tem uma carga neutra. And because the electron is small, it has a negative charge. E porque o elétron é menor, ele tem uma carga negativa. And the proton, because it's larger, has a positive charge. E o próton, porque é mais largo, ele tem uma carga positiva. Okay, so far so good. So negative charge gives, positive charge takes. Então, por agora, por enquanto, tudo bem, né? Então, a carga negativa dá e carga positiva pega. So the giving is magnetical, the taking is gravitational. Então, o doar é magnético e o pegar é gravitacional. Okay, now, what is the giving and what is the taking? This is the attraction versus the repulsion. Ok, então, o que é o dar e o que é o receber, né? Isso é a atração versus a repulsão. So when you have two charges the same, they repel each other. But when these two charges are opposite, then they attract each other. Então, quando você tem duas cargas que são a mesma, são iguais, elas se repelem. Quando elas são opostas, elas se atraem. And so when these two charges are attracting each other, then they have fields and they interact. Então, quando essas dois polos estão se atraindo, eles têm campos e eles interagem. And so what we talked about before, when two forces come together, they create a field, and these like fields rotate. Então, como nós falamos antes, né, quando essas duas forças se unem, criam um campo, e esse campo ele rotaciona. And as they rotate, that creates a synergy. So this is where more energy is coming to that field. E quando eles rotacionam, eles criam uma sinergia. E quando isso acontece, é que mais campos vêm para, mais energia vem para aquele campo. So when you have the same charge, they repel each other. And so you find that opposing field rotations repel. Então, quando eles têm cargas positivas, eles repelem ao outro. Então, você percebe que campos opostos vão se repelir. And depending on the susceptibility, sometimes these unlike fields actually don't even see each other. They're so far away. Dependendo da suscetibilidade, né? Às vezes esses campos eles não vão nem ver um ao outro, né? Porque eles estão muito longe. So you'll hear me talking about nearness and proximity. So if it's near enough, then these opposite charges will attract. Então, estamos falando aqui sobre estar muito perto e proximidade, né? Se eles estiverem próximos o suficiente, eles vão repelir. So plasma operates the same way. You have gravitational and magnetical charges. Então, o plasma opera da mesma forma. Você tem cargas gravitacionais e magnéticas. So opposite charges attract. So this is where you have the like fields interacting. When they interact, they rotate. And when these like fields rotate, they create a synergy. Então, cargas opostas se atraem e criam um campo rotatório. Quando eles rotacionam, criam sinergia. And the like charges repel, and so they repel each other. E as cargas que são iguais, elas repelem uma a outra.
the distance between the attraction and the repulsion is a balanced level. Plasma seeks energy balance. Então, esse processo de atração e repelida, ele é um processo de procurar algo, né? E quando o plasma, ele sempre procura esse equilíbrio de atração e repulsão. So gravitational feeds the magnetical. Então, o gravitacional alimenta o magnético. But it's not a one-way street. Mas não é uma via de uma só mão. So here's another picture from the top of a dynamic reactor. And so we've drawn in here rotating fields. Então aqui tem a imagem de um reator dinâmico, né? E você tem os campos rotatórios aqui. And each of these fields is operating at a different energy level. E cada um desses campos está operando num diferente nível de energia. And because this is a dynamic plasma field, in other words, it's a MAGRAV condition, this plasma will absorb fields. Então, porque esse é um plasma dinâmico, né? Em outras palavras, é uma grave, esse plasma vai absorver campos. But you have to understand that to maintain this dynamic reactor, energy is always in motion. Então, você tem que entender que para manter esse reator dinâmico, a energia tem que estar sempre em movimento. So you have to see that the energy is going out, we call that magnetical, and the energy is coming in, we call that gravitational. Então, você tem que entender que a energia está indo para fora, eles chamam isso de magnético, e a energia está entrando, eles chamam isso de gravitacional. So the difference between a physical magnet and a plasma field is that when you take away the physical magnet, you take away the field because it's in a low energy state and it cannot support that field. Então, a diferença de um ímã normal e um campo de plasma, né? Quando você tira o ímã físico, o campo vai junto com ele, porque você não pode manter aquele campo ali. But we know in a plasmatic condition that it is at least an order of magnitude stronger. And because it's that much stronger, the field can create a MAGRAV condition and maintain the field around it. Mas sabemos que na condição plasmática, por ser uma ordem de magnitude maior, ele pode manter o campo à sua volta, mesmo sem ter a fisicalidade ali em volta. And I'm really sorry. Nothing here that I've drawn is visible to the naked eye. E eu sinto muito, mas nada aqui é visível a olho nu. So you have to see that the energy is flowing from the inside of the plasma, we call that magnetical, and from the outside it's coming in, we call that gravitational. Então você tem que entender que a energia que está fluindo para fora é chamada magnética, a energia que está indo para dentro é chamada gravitacional. And so remember, the neutron and the proton are somewhere there in the middle, and the electron is flying around on these racetracks. Então você tem que entender o próton e o nêutron estão ali no centro e os elétrons estão em volta ali. Okay, so the neutron actually is within the gravitational plasmatic field. Então o nêutron, na verdade, está no campo gravitacional plasmático. But the neutron has a gravitational aspect to its environment. Mas o nêutron tem um aspecto gravitacional com relação ao seu ambiente. Okay, so please understand what I said. The environment is the nucleus of the atom. Então, por favor, entenda o que eu disse, né? O ambiente é o núcleo do átomo. And the nucleus of the atom is gravitational. E o núcleo do átomo é gravitacional. And so the neutron has a gravitational aspect to the environment, which is the nucleus of the atom. Então é o nêutron com o aspecto gravitacional do seu ambiente, que seria o núcleo do átomo. Now comes the problem. The neutron is its own MAGRAV. Agora vem o problema, né? O nêutron é o seu próprio MAGRAV.
or let me paraphrase, the neutron as its own maggrav is within the range inside the nucleus of the atom. Então, deixa eu parafrasear isso, né? O nêutron, que tem o seu próprio maggrav, está dentro do ambiente do núcleo do átomo. So I'm going to say this again a different way. The nucleus of the atom has a maggrav condition. Então, vou falar isso de outra forma, né? O núcleo do átomo tem uma condição gravitacional. The neutron is its own maggrav, and it is inside the range of the atomic maggrav. O nêutron tem o seu próprio maggrav e está dentro desse alcance desse núcleo. I sure hope I haven't confused everybody. The neutron has its own self-contained gravitational field. Espero não ter confundido vocês. Então, portanto, o nêutron tem o seu próprio autocontido campo gravitacional. So when you look at the front cover of book number 1, you see matter, antimatter, and dark matter. Quando você vê a capa do livro número 1, você vê matéria, antimatéria e matéria escura. And these are all energy levels which we call plasmatic conditions. Isso são níveis de energia que nós chamamos de condições plasmáticas. And this plasmatic condition creates a gravitational, magnetical, energy level balance. E essa condição plasmática cria um nível de equilíbrio de energia. When we have a gravitational, magnetical, energy level balance, that is called a maggrav. E quando temos esse equilíbrio de níveis de energia gravitacional magnético, isso é chamado de maggrav. Okay, so what is the neutron doing in the plasma state? Ok, então o que o nêutron está fazendo no estado de plasma? So we say the nanostate is a kind of energy state. Então falamos que estado nano é um tipo de estado de plasma. And so the neutron is inside the nano. Então o nêutron está dentro do nano. And the higher energy level is by an order of magnitude. E o mais alto nível de energia está por uma ordem de magnitude. So what we're saying, you have a neutron in the copper wire. Então, o que estamos falando aqui, você tem um nêutron no fio de cobre. And now you made the copper coil a nano-coated copper coil. Então, agora você fez um fio de cobre nano-revestido. Well, you know what? It's still copper. The neutron has entered into a higher energy state. Mas sabe o que ainda é cobre, né? O nêutron entrou no estado mais elevado de energia. And the neutron, when it's in a higher energy state, is a gravitational state. E o nêutron, quando está no estado mais elevado de energia, está no estado gravitacional. Yeah, the gravitational state is the higher energy state. Sim, o estado gravitacional é o estado mais elevado de energia. And now you know why we've been focusing on the plasma rule. The higher energy feeds the lower energy. E agora você sabe porque estamos focando na lei do plasma. Ou a energia mais alta, mais elevada, alimenta a mais fraca. So let's understand the word feeds. The higher energy is feeding the lower energy. The lower energy is not stealing the higher energy. Estamos entendendo a palavra alimentar. A energia mais elevada aumenta a mais fraca. Não é que a mais fraca está roubando da mais forte. Okay, so what is the neutron doing in the GAN state? Ok, então o que o nêutron está fazendo no estado de ganhos? Well, so we know that the GAN state is a kind of energy state. Sabemos que o estado de ganhos é um tipo de estado de energia. And it's again higher by another order of magnitude. E é novamente mais elevado por uma ordem de magnitude.
Yeah, so it's still copper. So the neutron actually enters into a higher energy state. Ok, ainda é cobre, né? Então, o nêutron entra num estado de energia mais elevado. And we say the neutron is entering into a higher gravitational state. Então, falamos que o nêutron está entrando num estado gravitacional mais elevado. And because the gravitational state is a higher energy state, Porque o estado gravitacional é um estado de energia mais elevado. we're back to the same thing. The higher energy feeds the lower energy. Voltamos para o mesmo ponto, né? A energia mais elevada alimenta a menos elevada, a mais baixa. So I'm not being redundant. There is a pattern here. Eu não estou sendo redundante, tem um padrão aqui. So if you can see this pattern coming, then you know what's coming next. Então, se você pode ver esse padrão acontecendo aqui, você vai saber o que vem depois. So as I said, when you remove the magnet and its field, the magnetic field disappears because it's a low energy. Bom, como eu disse, quando você tem um ímã e você retira ele, os campos também saem daquela área, porque o ímã em si tem um campo de energia mais baixo. So all the gravitational energy is inside the magnet. Então, toda a energia gravitacional está dentro do ímã. And if all the gravitational energy is inside the magnet, and the neutron is in the gravitational field. Então, se toda a energia gravitacional está no ímã, né? Então o nêutron está dentro deste campo internamente no ímã. So this is the difference. Now we get into a dynamic plasma reactor, and it has a magnetical field. Então essa é a diferença. Então agora entramos num reator de plasma dinâmico, ele tem um campo magnético. And this magnetical field is constantly emitting and constantly absorbing. Esse campo magnético está constantemente emitindo e constantemente absorvendo. Don't forget, we're talking about energy in motion, so it's emitting energy and absorbing energy. Então lembra que estamos falando sobre energia em movimento, né? Então está emitindo energia, está absorvendo energia. So understand now, if we remove the reactor, the magnetical field remains. Então entenda agora, quando você remove o reator, o campo magnético permanece. And we know why, don't we? Because the neutron has moved into a higher gravitational field. E sabemos o porquê disso, porque o nêutron se moveu para um campo mais elevado gravitacional. Okay, so now you know where that energy has gone into. Que agora você sabe onde essa energia foi. So, in creation, one of the ways we do creation is through what we call the division of the neutron. Bom, uma das maneiras que fazemos a criação é o que chamamos de divisão do nêutron. So this is an intermediate class, so, we're only going to talk about a few aspects of it, okay? So don't everybody get excited. We're just going to talk about the dynamic plasma reactor. Então, essa é uma aula intermediária, não vamos nos aprofundar muito nisso, não fique tão excitado assim. Então, nós vamos falar sobre que o nêutron é um plasma dinâmico. So now we know where the proton and the electron comes from. The neutron divides into those two combinations. Então, agora sabemos de onde vem o próton e o elétron, né? O nêutron divide entre esses dois em combinação. So when you do the math, you normally take the mass of the proton and the electron and add it together. Então, quando você faz a matemática da massa, você adiciona a massa do próton e do elétron e junta os dois. And that is supposed to equal the mass of the neutron. Isso deveria equalizar a massa do nêutron. But there's always something missing. Mas tem sempre algo faltando. Yeah. You see, the proton and the electron combination is hydrogen.
Sim, você vê a combinação próton e elétron é hidrogênio. And the neutron is absent in the hydrogen. E o nêutron é absente em hidrogênio. So if you remember when we were shearing the water, it was taking off a hydrogen. Can you repeat, Alex? Sorry. Remember when we were shearing the water, we were shearing the energy and the hydrogen left? Shearing, sorry. The word shearing is not familiar. Well, you to are me. having trouble with that word again. You know, the sheep has wool, and then you take a razor and you cut the wool off, that you shear the sheep. Oh, okay. I remember now. Okay. Thank you. Então, então, quando você tem uma matosa, né? Faz matosa, por exemplo, você tem essa abstenção de hidrogênio. Isso acontece quando faz na água também. So if you have a neutron, and then you create a proton and electron, and something is missing, then what is missing? Então, se você tem um nêutron e tem um próton e um elétron, e você tira esse nêutron não tem hidrogênio, o que está faltando nesse processo todo? It's the cost of the energy transaction. É o custo da transação da energia. So in our society, if you buy something, okay, it probably costs money. So the cost of money is the cost of doing the business. Então, na nossa sociedade, se você compra algo, isso custa dinheiro, né? Então, o preço de você ter alguma coisa é você pagar algo. So the cost of going from one plasma state or one state of energy to another state of energy is the release of hydrogen. Então, o custo, né, de você ir para um estado para outro de plasma é a liberação de hidrogênio. Okay, so that hydrogen is energy in motion. Porque este hidrogênio é energia em movimento. And that energy is either negative or positive, depending on the direction of flow. Então, essa energia pode ser negativa ou positiva, depende da direção do fluxo. And when we said, based on surface to volume ratio, that the higher the ratio, the higher the negative charge. E quando falamos da proporção da superfície do volume, quanto maior a proporção, maior é a carga negativa. So now we tie it together. So we say the negative gives and the positive takes. Então agora colocamos os dois juntos, né? Falamos que o negativo dá e o positivo pega. So it has to give and take from itself to maintain the Magravh condition. Então tem que dar e receber de si mesmo para poder manter a condição Magravh. And so that's what we call binding. Então é isso que nós chamamos de atrelamento. But if it gives the energy to something else, then that we call flowing. Mas se dá energia para uma outra coisa, para algo diferente, isso nós chamamos de fluxo. So that's why we say that the energy can be flowing or binding. E aí que nós falamos que a energia pode ser fluida ou atrelada. So here's that water molecule we were talking about, had 2 hydrogens and 1 oxygen, right? Aqui está aquela molécula de água que estávamos falando, né? Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. So look at this entire water molecule as an energy parceling unit. Então olhe para toda essa molécula de água como uma unidade de parcelamento. So because there's a balance between the hydrogen, which is magnetical, and the oxygen, which is gravitational, this water is a Magravh. Então, porque tem um equilíbrio entre o oxigênio, que é gravitacional, e o hidrogênio, que é magnético, esta água é uma Magravh. And please notice that it's round again because it has a rotation. Por favor, note que é redondo novamente, porque tem uma rotação. So this is what we talked about, the electron shearing. There goes the hydrogen. We knock it off and we leave a hydroxyl. So we short 1 hydrogen in the hydroxyl.
Então, isso que chamamos de tosa do hidrogênio, né, que a gente estava falando antes. Então, o hidrogênio foi para fora, saiu da jogada e temos só um hidrogênio ali que nós chamamos de hidróxido que acontece. So when we look at the periodic table of elements, we find where the hydrogen is number 1 and the oxygen is number 8. Então, quando olhamos para a tabela periódica de elementos, vimos aqui que o hidrogênio está como número 1 e o oxigênio número 8. But one less hydrogen becomes nitrogen and another one less becomes carbon. Então, com hidrogênio a menos se torna nitrogênio, com menos outro nitrogênio se torna carbono. So what we're saying is by the number, it refers to the proton. E o que nós falamos é que, pelo número, se refere ao próton. And because the proton and the electron comes from the neutron, when we have 8 protons in the oxygen, we also say we have 8 neutrons. Porque temos o próton e o elétron vindo do nêutron, sempre quando falamos que temos a quantidade é a mesma de prótons e nêutrons. So for the sake of the periodic table, these are nice handy numbers, 6, 7, 8, 9, 10. Então, com relação à tabela periódica de elementos, esses são números que são fáceis para poder se organizar e lidar aqui. But if you look at the mass, it's always a little bit out. It's a little bit more or a little bit less. Yeah, it's okay. Se você olhar para a massa, está sempre um pouquinho fora, tem um pouco mais, um pouco menos e assim vai. No. This is not accounting. This is not, you go to the grocery store and say, oh my God, I'm short $1. Isso não funciona dessa forma, né? Você não vai para a loja de doces, por exemplo, e falar, não tenho nem $1 aqui. Right, so I said the number of protons is the atomic number. E o que eu disse foi, o número de prótons é um número atômico. And the number of protons plus the number of neutrons equals the number of electrons. E o número de prótons mais o número de nêutrons é igual ao número de elétrons. We also said that if you add the proton to the electron, it equals the neutron. Também falamos que você adicionar o próton com o elétron equaliza o nêutron. But if you look at the periodic table, there's always a bit left over. This is what we call the fudge factor, when you change the numbers to suit the argument. Então, sempre que acontece uma complicação que acontece na ciência antiga, é que você tem esse fator que você muda os números para poder encaixar em alguma coisa. Isso. Yeah, so you know what a fudge factor is, right, Raphael? No, I was trying to explain without saying the fudge. Well, fudge is like a candy. It's lots of sugar and it's sweet and it's a bakery item. Oh, I never heard about this candy. Well, you've heard of cooking the books? If I what? Cooking the books. Cooking the books? Yeah, cooking the books. You know what cooking is? You go in the kitchen, you cook a meal. Yes. Yeah, so, everybody's a different chef, right? So nobody makes the same meal. So, but in accounting, the books should balance, right? Mm-hmm. But if the books are out, say, $10 or $1 million, we just fudge the number. Okay, it's like a confusion, you mean, like? Yeah, it's okay, right? Oh, so you lost $1 million, big deal. Oh, ok, I understand. Então, o que o Alex está tentando explicar aqui é essa questão que eles falam, né? Que às vezes você perde um número, perde outro e fala que, isso não é nada demais, só perdeu uma coisa aqui nessa tabela periódica de numeração. Mas não funciona assim, né? Como se você deu exemplo, se você tem $1 milhão e você fala assim, não é nada demais, eu perdi isso aqui. E não é bem assim que funciona, né?
A gente vê isso na prática, no dia a dia, não é bem assim. Não tem que ser nessa explicação que nós temos hoje. Yeah, you go to the butcher, you order a kilo of meat, and he gives you 900 grams. Então você vai, por exemplo, no açougueiro e pede 1 quilo de carne e ele vai lá e te dá só 900 gramas. It's okay, it's close enough. I charge $10 a kilo, it's $10. E aí o açougueiro fala para você, é próximo o suficiente de 1 quilo, eu vou te cobrar o preço de 1 quilo, que é $10. So would you be happy with that? Você ficaria feliz com isso? No, I wouldn't be happy with that. So this is the sickness in our society. This is what we call the fudge factor. E não ficaria feliz com isso, né? Então isso que é a doença da nossa sociedade, isso que nós chamamos desse fator fudge, que é um doce que na tradução, se eu não consigo captar na tradução. So we look at the two things that dominate physics: the speed of light maximum and the fudge factor on the periodic table of elements. Então vamos para 2 pontos aqui, né, que falam que é a velocidade da luz, que é o máximo que nós temos de velocidade, e esse fator Fudge, né, que é a tabela periódica de elementos. So if you are a scientist and you go and do your science work based on this math, if you send a rocket to the moon, you will miss the moon. Então, se você é um cientista e se baseia nessa ciência ou essa matemática, você lançar para a Lua um foguete, você vai perder a Lua. So what the scientists at the space agencies have been doing is they put a fudge factor in to make so that when they send the rocket to the moon, that it hits the moon. Então, o que eles fazem, os cientistas de hoje, né, eles colocam um fator Fudge aí para poder, quando o foguete chegar na Lua, ele alcançar a Lua. But they don't tell you what they did. They just give you, when you go to school, you learn about the periodic table of elements, and then you say, oh, it's close enough, it's close enough. Eles não falam necessariamente o que eles fizeram, né? E quando você está na escola, você vai para a tabela periódica de elementos e fala, está próximo o suficiente. This point, I'm harping on this point because I tell you right now, this does not work in plasma science. Estou focando nesse ponto para poder dizer uma coisa, né? Isso não funciona na ciência do plasma. And the same thing, when we say that the ethos of the universe is bound in the plasma science. E a mesma coisa quando falamos que o ethos do universo está atrelado à ciência do plasma. Because as soon as you start fudging things, as soon as you start cheating and lying, then the plasma doesn't work. Que a partir do momento que nós começamos a trair, a mentir e a roubar, o plasma começa a não funcionar. This is one of the biggest factors that's stopping the scientists around the world from moving into the advanced science. Esse é um dos principais fatores que estão estagnando os cientistas do mundo todo para mover para a nova ciência. So we can teach you the knowledge, but the ethics comes from you. Então podemos ensinar para você esse conhecimento, mas a ética vem de você. Look at this, hydrogen 1.00784. What is it? Take it off, just 1, hydrogen 1, good enough. Então olhe para isso aqui, né? Você tem hidrogênio 1.00784 e o pessoal fala, tira esse 784 aí, deixa só 1, tá bom o suficiente. So, if you have $1, the 784 may be a penny, so $1.01, right? Se você tem $1, né, talvez o 784 seja 1 centavo, né? Então seja $1 e 1 centavo, talvez aqui. Yeah, and if that's a $1 million, then that's $7,840. E se isso for considerado $1 milhão, esse 784 seria considerado $7.840. Yeah, it's okay, Rafael. You keep the $7,840. Just give me the million, okay? Não.
No? What's wrong with that deal? It's good. It looks good to me. É. Então, que o Alex estava brincando aqui, falando, então tudo bem, Rafael, eu tiro 1 milhão para mim e você fica com $7.844. Well, look at the oxygen. It's 15.99. It's 0.001 short of 16. That's okay, isn't it? Você vê o oxigênio, por exemplo, né? Tem 15.999 e tá tudo bem assim, não é? No. You go through the periodic table, never does it mass. The mass is never the number, never. E se você for para a tabela periódica de elementos, você vai perceber que a massa nunca bate com um número correto, exato. Okay, enough with this nonsense. Get back to the plasma here. The oxygen is stronger and it feeds the hydrogen. Então vamos parar com essa coisa, essa discussão sem sentido da ciência atual e vamos voltar para o plasma aqui, né? O oxigênio, ele é maior, mais forte e alimenta o mais fraco, é o hidrogênio. And then you wonder, well, wait a second, there's an infinity loop here. How does the energy go from the hydrogen back to the oxygen? Então você se pergunta, tem um loop infinito aqui, como é que a energia volta do hidrogênio para o oxigênio? Yeah, well, the balance between, and we're looking at the hydroxyl now, right? This is the one hydrogen is lost. So we have one hydrogen and 16 hydrogens in the oxygen. That's a Magrav condition. Estamos olhando para o hidróxido aqui, né? Então temos o hidrogênio e o oxigênio, e isso é uma condição Magrav aqui. And so the energy goes from the stronger to the weaker, and so the oxygen is gravitational, the hydrogen is magnetical. Então a energia vai do mais forte para o mais fraco, então o oxigênio é gravitacional e o hidrogênio é magnético. And when you have this balance, that's a Magrav. Quando tem esse equilíbrio, isso é uma grave. So the plasma rule, the higher strength feeds the weaker strength. Então nessa regra do plasma, a força mais forte vai alimentar a mais fraca. So we showed the picture of the water, which is physical. Now we're going to show you the plasma, which is not physical. Então mostramos a imagem da água, que é física. Vamos mostrar agora do plasma, que não é físico. Same rule. You have the matter, antimatter, and the dark matter in the larger field, and then you have the matter, antimatter, and dark matter in the smaller field. Então você tem do lado esquerdo a matéria, antimatéria e matéria escura no campo menor, e também matéria, antimatéria e matéria escura no campo maior também. And the higher feeds the weaker, and somehow the weaker brings it back through the infinity loop to the higher. E o mais forte alimenta o mais fraco, e de alguma forma o mais fraco volta essa energia para o mais forte pelo esse loop infinito. So last week we concentrated on plasma transition, and that was the y-axis. Semana passada vimos concentramos na transição do plasma, e isso era o eixo Y. So now what you're seeing is that one is on the y-axis and the other one is on the x-axis. Então agora que você está vendo, um está no eixo Y e o outro está no eixo X. So if on the one side it's giving to the magnetical, then it's missing on the other side. So then the hydrogen is giving back. Então se um lado está dando, ele vai estar alimentando para o outro lado momentaneamente, né? Então vai estar o hidrogênio dando de volta para o oxigênio. Please understand, this is a very, very simple diagram. All I did was I took the hydrogen and put it at 90 degrees to the oxygen. Então lembra que esse é um diagrama bem simples, né? O que eu coloquei aqui foi o hidrogênio, coloquei 90 graus para poder alimentar o oxigênio. So just for you to understand that you have to look at how the field is interacting between the magnetical and gravitational. Só para você entender como os campos estão interagindo entre o campo gravitacional e magnético. Now we go back to the hydrogen, which has an electron and a proton. Então agora voltamos para o hidrogênio, que tem um elétron e tem um próton.
right? Remember this hydrogen, this one hydrogen here on the left, it has one proton and one electron. Então, lembre desse hidrogênio na esquerda aqui, ele tem um próton e um elétron. And the proton is bigger than the electron. E o próton é maior do que o elétron. And the plasmatic energy to make the proton is a matter, antimatter, and dark matter. E a energia plasmática para poder fazer o próton tem a matéria, antimatéria e matéria escura. And that is a rotating field. E esse é um campo rotatório. On the left-hand side, the electron is made up of matter, antimatter, and dark matter. Do lado esquerdo, você tem um elétron feito de matéria, antimatéria e matéria escura. And that is a rotating field. E esse é um campo rotatório. And so the higher feeds the weaker, so the electron is magnetical, the proton is gravitational. Então, o mais forte alimenta o mais fraco e o elétron é gravitacional e o próton é magnético. Perdão, o próton é gravitacional e o elétron é magnético. Sorry. Yeah? Okay. Yep. So now you've got the higher feeding the weaker, and somehow the energy comes back, and we've discussed that already. E nós temos agora o mais forte alimentando o mais fraco, e de alguma forma a energia volta para ele, né? E já discutimos isso. So this is the whole purpose of today's lesson, is to discuss energy in motion. Esse é o propósito da aula de hoje, né? É discutir energia em movimento. So in the hydrogen, the neutron is gone. Então, no hidrogênio, o nêutron se foi. In all the other elements in the periodic table of elements, there are neutrons. Em todos os outros elementos da tabela periódica de elementos, temos o nêutron. So that's still a simple way to describe things, but you know, that's okay for today. We say the electron then is a self-contained magravs. Então, essa é uma maneira bem simples de explicar, mas por hoje acho que está bom. Então, temos o elétron, que é uma grave céu autocontido. The proton is a self-contained magrav. O próton é uma grave autocontido. You need to keep seeing how these patterns are coming together. E você tem que ver como esses padrões continuam se unindo. Oh, there's a spelling mistake there. Excuse me. It was missing the N. Right? You gotta have an N there, man. Yeah. There we go. Okay. How's that? Oh, it's better. Okay. So, when you look at the proton and electron, they are married. Então, quando você olha para o próton e para o elétron, eles estão casados. And in this condition, the hydrogen is in a plasmatic condition. E nesta condição, né, o hidrogênio está numa condição plasmática. Do you understand the problem? The hydrogen is not physical. The hydrogen is a plasmatic condition, and the hydrogen is magnetical. Então você entende o problema, o hidrogênio não é físico, ele está numa condição plasmática e o hidrogênio é magnético. So you all know the picture now. If the hydrogen is magnetical, then it's very susceptible to attraction to a new gravitational field. Então, se o hidrogênio é magnético, ele está muito suscetível para a atração de um novo campo gravitacional. Okay, so when we're talking about energy and energy in motion, energy is always looking for balance. Então, quando estamos falando de energia, a energia está em movimento sempre, né? E a energia está sempre buscando por um equilíbrio. So everything that I've discussed here in terms of the hydroxyl and the hydrogen moving and stuff like that, that is virtually instantaneous. Então, tudo que eu discuti aqui sobre hidróxido, sobre os movimentos que acontecem, tudo isso acontece de forma instantânea. Next time you go and wash the dishes, you look at the solid sauce that's on the dish there, and you want to wash the dish. A próxima vez que você for lavar os pratos, né, você vai ver o molho no prato lá, grosso,
e você quer lavar aquele prato. So you add the water to the sauce to soften it up so that you can wash it. Então você adiciona a água e deixa ele de molho, né, para poder fluidificar e começar a deixar mais solto o molho. So the hydroxyl in the water is combining with the sauce to make it softer. Então o hidróxido da água começa a combinar com o molho do copo, né, no prato, para começar a ficar mais solto aquela gordura. In order to make that happen, there is a cost of this energy transaction. Então, para acontecer isso, tem que ter um custo na transação de energia. And that cost is the hydrogen in the plasma state. Esse custo é o hidrogênio no estado do plasma. And so where does that go? Então, para onde isto vai? I don't know. The magnetical in gravitational is always looking for a balance. Eu não sei, né? O magnético no gravitacional está sempre buscando o equilíbrio. And the gravitational to magnetical is also looking for a balance. E o gravitacional com o magnético também está sempre buscando o equilíbrio. So you'll never look at washing dishes the same. Energy is constantly in motion. Então nunca mais você vai olhar da mesma forma quando for lavar os pratos agora, né? Então a energia está sempre, constantemente em movimento. And so we say in plasma science, the higher energy feeds the lower energy. Então falamos que na ciência do plasma, a energia mais forte alimenta a mais fraca. And so you can bank on this. The seeking of energy balance is what we call MAGRAV positioning. E pontuando aqui, essa procura do equilíbrio de energia é o que nós chamamos de posicionamento MAGRAV. Okay, we're still back to the neutron. The field strength is based on the gravitational strength. Então, voltando para o nêutron, né? O campo de força é baseado no campo gravitacional. And the neutron is gravitational. E o nêutron é gravitacional. And so the absorption of energy increases the field strength. Então, a absorção de energia aumenta o campo de força. So I don't know where this hydrogen went, but the neutron field strength absorbs energy. Não sei para onde o hidrogênio foi, mas o campo de força do nêutron absorve a energia. So now we're going to go to the next step, which when we look at the atomic structure, we have already discussed the plasmatic structure of the electron and the proton. Então, vamos para o próximo passo. Quando olhamos para a estrutura atômica, nós já discutimos a estrutura plasmática do elétron, do próton e do nêutron. Well, guess what? The structure of the neutron in the plasma state is the combination of the antimatter, dark matter, and matter. Então, adivinhe só. A estrutura do plasma, do nêutron, a estrutura do nêutron no estado de plasma é a combinação de matéria, antimatéria e matéria escura. And the combination of those three in rotation makes a field. E a combinação desses três em rotação fazem um campo. Okay. But where does that energy come from? Ok, mas da onde vem essa energia? So we look at in outer space, we see the principal matter fills outer space and has many different energy levels. Você olha para o espaço profundo e você vê que a matéria principal, ela tem vários níveis de energia. So just like people, just like sports teams, each matter level has a different energy level. Então, com as pessoas, como um time de futebol, cada nível de estado material tem cada nível tem um nível, cada matéria, cada energia de matéria tem um nível específico. So what we're trying to demonstrate here is that the antimatter is higher than the dark matter, which is higher than the matter. Então, o que estamos tentando mostrar aqui, a antimatéria é maior do que a matéria, que é maior do que a matéria escura. Okay, this is a shock for a lot of people.
because Yes. this is the relationship of PM ticks and energy. Isso é um choque para muitas pessoas, né? Porque essa é a relação entre PMTix e energia. And this is described in the books, figure 24, energy in respect to their matters. E isso está escrito nos livros, né? Que é energia em respeito à matéria. I keep talking about the structure and the substructure. Let's look at the structure. Continuo falando sobre a estrutura e a subestrutura, né? Vamos falar da estrutura agora. Okay, you're fading on me. Can you hear me okay still? Yeah, now I can hear. Oh, I see. It's on my side. Okay. Oh, yeah. Okay. The internet connection's unstable. Okay. So if you don't hear, just let me repeat. Okay. So Okay. when we look at the neutron, now, please understand, the neutron consists of the matter plus the antimatter plus the dark matter. Então, quando olhamos para o nêutron, né? O nêutron consiste em matéria mais antimatéria mais a matéria escura. And we said the neutron is a self-contained maggrav. E falamos que o nêutron é uma grave autocontido. And we said that the electron is much smaller, but we're saying also that it consists of matter plus antimatter plus dark matter. Falamos que o elétron é sempre menor, mas também consiste em matéria mais antimatéria mais matéria escura. And the electron is a self-contained maggrav. O elétron é uma grave autocontido. Now the proton also consists of matter plus antimatter plus dark matter. O próton também consiste em matéria mais antimatéria mais matéria escura. And the proton is a self-contained maggrav. E o próton é uma grave autocontida. So now what you see is a structure within a structure. This is another pattern that is being created. Então agora que você vê uma estrutura, dentro da estrutura, esse é um outro padrão que foi criado. Okay, so we talked about neutron division and neutron has mass. Let's do some mass conversion now. Então falamos sobre a divisão do nêutron, né? Então vamos falar um pouco agora da conversão da massa. And so we call this mass conversion is a plasma conversion of energy into mass. Então essa conversão de massa, né, é a conversão de plasma da energia para a massa. And don't forget that the relationship between energy and mass is governed by the speed of light. Não esqueça que a relação entre energia e a massa é governada pela velocidade da luz. And so the light that we see during the daytime comes from the sun. So the mass conversion comes from the solar field forces. Então, e a luz que nós vemos durante o dia, né, vem do Sol. Então, essa luz ela é trabalhada pelas forças do campo do Sol. And we know that we have field forces on this earth as well. Sabemos que temos campos de força nesta Terra também. So when I say that neutrons are additive, now you can put neutrons together. Então, quando falamos que os nêutrons são aditivos, agora você pode colocar os nêutrons juntos. And that's why you have on the periodic table, the numbers add up. E é por isso que você tem na tabela periódica de elementos os números adicionados. And so how these neutrons are added together is based on the plasmatic interaction of fields. Então, como esses nêutrons são colocados juntos, depende da interação plasmática dos campos. And this is the balance of the magnetical gravitational field forces. Isso é o equilíbrio dos campos magnéticos e gravitacionais. Within a range. That range we call environment. Dentro de um alcance. Este alcance nós chamamos de ambiente. So the range that we're talking about on this earth is the Earth's environment.
Então, o alcance que falamos nesta Terra aqui é o ambiente da Terra. And the periodic table of elements, which is based on the mass, is the periodic table on Earth. E a tabela periódica de elementos, que é baseada na massa, é a tabela periódica de elementos da Terra. Okay, you're going to have to read between the lines on that one. Você vai ter que ler nas entrelinhas nesse. So let's look at the small m matter conversion. Vamos olhar para a conversão da matéria com M minúsculo. This is the physical conversion of energy into small m matter state. Isso é a conversão de energia para conversão física de energia para o estado material com M minúsculo. So if the higher strength feeds the lower, then the neutrons which are in a higher state have to decay. Então, se a força maior, mais forte alimenta a mais fraca, então os nêutrons têm que fazer o decaimento. So now you understand that the physicality is the lowest energy state. So that means the decay of neutrons. Então você entende que a fisicalidade é a energia mais baixa que tem. Isso significa o decaimento dos nêutrons. So the physical conversion of energy is based on the plasmatic interaction of the fields. Então, a conversão física deles é baseada na interação plasmática dos campos. And we already said that the interaction of the fields is looking for balance of the gravitational and magnetical field forces. Nós já falamos que a interação dos campos é baseada na interação dos campos, nesse equilíbrio, né? Na busca de equilíbrio entre o campo magnético e gravitacional. And so the physical conversion of this energy with respect to the environment is the range on Earth. E a conversão física desses elementos, né, com relação ao ambiente, está no alcance da Terra. Okay, we got to put the whole picture together. Que temos que colocar agora tudo junto. So it's a conditional conversion, right? There's an environmental conversion of energy into every other condition. Então é uma conversão condicional, né? É uma conversão de energia ambiental para qualquer outra condição. So in the environment range, you can create elements. Então, no alcance do ambiente, você pode criar elementos. And as you create elements, then the next thing is to create molecules. Quando você cria elementos, a próxima coisa é criar moléculas. Depending on the field strength, depending on the environment, the neutrons may be additive or decayed. Dependendo da força, dependendo do ambiente, né? Os nêutrons podem adicionar ou decair. And the reason I want to teach this way is because another pattern is emerging, the plasma interaction of fields. E a maneira o motivo de eu querer ensinar dessa forma é porque um novo padrão está emergindo, né? É a interação plasmática dos campos. Not just seeking a balance of energy fields of the magnetical gravitational field forces, Não apenas procurando um equilíbrio entre as forças de campo magnético e gravitacional, but also taking into account the range of the environment. And the range of the environment for us is on Earth. mas também levando em consideração o alcance do ambiente, né? E esse alcance do ambiente para nós é a Terra. Now you understand the new atomic math. Agora você entende a nova matemática atômica. Here we go. The mass of the neutron equals the mass of the proton plus the mass of the electron. Então aqui vamos nós. A massa do nêutron é igual à massa do próton mais a massa do elétron. That's the old science. We have to fudge something, right?
there's no fudging in the plasma. What we have to add now is the mass of the PM ticks. Então essa é na ciência antiga, a gente pararia aqui, né? Mas isso seria a maneira, assim, enganosa, vamos dizer assim, de fazer esse processo. No plasma não tem nada de enganação. Então nós adicionamos a massa do PM-TIX aqui no plasma. And we also have to add the total mass of the matter, antimatter, and dark matter. E também adicionamos a massa total da matéria, antimatéria e matéria escura. Okay, so the totality is achieved when you balance the energy levels. And to do that, it requires balancing and positioning. Então a totalidade é alcançada quando você atinge os níveis de energia. E isso acontece quando você alcança o equilíbrio e o posicionamento. So the other conclusion, of course, is that we need a new periodic table of elements to take into account these other, the new atomic math. Então, ponto aqui, nós temos que levar em consideração que teremos que criar uma nova tabela periódica de elementos para poder levar em consideração essas novas coisas que surgiram agora para o homem. So now you understand when you're looking at this plasma, which is not physical, now you understand there's a whole lot of energy and motion in here. Então agora você entende, né? Quando você olha para uma questão só física, né? Você percebe que no plasma tem muito mais energia acontecendo aqui. And because you have a structure that is attracting energy and the neutrons are growing, you have dynamic plasma taking over. Porque você tem uma energia que está constantemente atraindo energia, você tem um plasma dinâmico aqui e acontecendo aqui. So this is a star formation of a reactor where it has rotating balls nano-coated. Então isso são as bolas rotatórias de um reator, né, que tem bolas nano-revestidas aqui. And inside these balls is GANs. E dentro dessas bolas tem GANs. And as they rotate, they create a field. E quando eles rotacionam, eles criam um campo. And because of the nearness and proximity, they create a combination of fields. E por causa da proximidade entre eles, eles criam uma combinação de campos. And as the fields are growing in strength, you notice that there's a dynamic plasma in the center of this star formation. Quando os campos aumentam na sua força, você começa a perceber que tem uma formação de um plasma dinâmico no centro dessas rotações. So now you understand how it's difficult to draw this picture because the balls are in matter state and the GANs are in physical state. Você vê quando é difícil, né, você fazer essa imagem, porque as bolas estão no estado material e o plasma no centro está no estado de plasma. But the fields around the balls are in plasma state, and the combination of the fields are creating a dynamic plasma state. Mas os campos em volta da bola estão em estado de plasma e a combinação desses campos formam no centro um plasma dinâmico. So as these fields are rotating, you can see that there is a motion, energy is coming and energy is going. Então, quando esses campos estão rotacionando, você percebe que tem um movimento, energia está vindo, energia está indo também. And everything that is happening here is between the range of the magnetical and gravitational boundary of the field. Tudo que está acontecendo aqui está nas fronteiras do campo magnético e gravitacional dos campos. And the boundary of that field is the Earth's environment. E as fronteiras desse campo é o ambiente da Terra. So this is the rotation creates the transmission. Então essa é a rotação que cria a transmissão. So the y-axis going from the gravitational to the magnetical is transition, and the
rotation goes from the left to the right, let's say, is transmission. Então, o ponto indo do gravitacional para o magnético seria de transição, e horizontalmente falando, a rotação que acontece, que seria essa linha amarela direcionando, seria transmissão. And so we're going to talk about that later at other classes. But so what we want to say with respect to the summary of plasma matter, we have PM ticks, which are rays in space. Então, fazendo um resumo, isso vamos falar mais à frente em outras aulas. Com relação a um resumo que a gente fez aqui, a gente pode falar que PM ticks são raios materiais. And we may or may not have small m matter. We may or may not have what we call tangible or physical matter. Nós podemos ou não podemos ter matéria com M minúsculo, que nós chamamos de matéria tangível. But you cannot have tangible matter without the combination of capital M matter, antimatter, and dark matter. Mas o que você não pode ter é a matéria com M minúsculo sem a combinação da matéria com M maiúsculo, antimatéria e matéria escura. And so we call the matter non-tangible matter. Antimatter is the principal matter, and the dark matter is the transitional matter. Então chamamos de matéria com M maiúsculo a matéria não tangível, a antimatéria como o princípio da matéria e a matéria escura como a matéria transicional. And they all travel at different speeds of light. E todos esses viajam com diferentes velocidades da luz. Ouch. Okay, let's review the plasma rules. Ok, vamos rever as regras do plasma. Okay, so each energy state can increase by at least an order of magnitude. Então, cada estado de energia pode aumentar ao menos uma ordem de magnitude. And the higher energy state feeds the lower energy states. E o estado de energia mais forte alimenta o estado de energia mais fraco. And today we saw that energy state changes manifest through either creation or decay. E nós vimos que o estado de energia muda e se manifesta através da criação natural ou do decaimento natural. Or what we said today, natural neutron addition or natural neutron decay. Ou que nós falamos hoje de adicionamento natural do nêutron ou decaimento natural do nêutron. And if you stay in an energy state, then there is no addition or decay. You become non-consuming, or what we call a catalytic converter. Se você se mantém no estado de energia, né, você se torna não consumista, você se torna um conversor catalítico. And the other thing is that when you transfer between states, the transfer rate is higher in the plasma state than it is in the small m matter state. E outra coisa é quando você tem essa transferência de energia e você tem esse alcance, né, dessa energia, essa gama de energia, ela está maior no estado de plasma do que está no estado de material com M minúsculo. And so this is always by many orders of magnitude. Isso é por muitas ordens de magnitude. Yeah, so you put $1, you could easily get $10,000. Então você coloca $1 e você pode facilmente conseguir $10.000. You set up the pattern, the plasma absorbs the fields, and then the plasma is also a barrier of fields. Então você monta o padrão, você vê que o plasma é um absorvedor de campos e também o plasma é uma barreira de campos. But in the transfer of energy in the plasma, that transfer is bound to the ethos of the universe. Mas transferência de energia com relação ao plasma, e o plasma está atrelado ao ethos do universo. So we've turned our point of view around. We see that the dynamic plasma is the gravitational, and the small m matter state, which is the weakest visible reality, is the magnetical. Então nós mudamos nosso ponto de vista, né? Vimos que o plasma dinâmico, o estado de plasma dinâmico que é o mais forte é gravitacional,
E o estado material com M minúsculo, que é magnético, é o mais baixo da energia. And what we're trying to learn is to get better. We now know how to go from state to state, but we need to get better at going from state to state, going up and coming down. Então precisamos tornar melhor, né, de estado para estado, ou indo para cima ou indo para baixo. And so if you understand the neutron math now, so when you add the neutrons together, you go into a higher plasma state. And when you decay them down, you come into a small m matter state. Então, se você falar sobre a massa, a matemática do nêutron, né, você vai perceber, se você for para cima, você vai indo para estados mais elevados, como até o plasma dinâmico, e para baixo você vai chegar a estados mais baixos, como o estado da matéria, com M minúsculo. And see, this affects us very, very much because you see, we are plasma beings. Isso nos afeta muito, porque nós somos seres de plasma. And what we're going to talk about next week is the soul, which is the highest energy state. E como vamos falar na semana que vem sobre a alma, que é o estado de energia mais elevado. And we recognize other energy states, like we have a mental condition, emotional, physical, we're on this earth. Consideramos também outros estados, né? A condição mental, emocional, física, estamos aqui na Terra. And up until now, our tiny perfect world has been only our visible reality. We have not taken into account the non-visible reality. E até agora, né, nossa única realidade é nosso único pequeno mundo, né, a nossa realidade visível. E nós não levamos em consideração o que não é visível. So we have to make one change. We have to understand that there are two souls. There's the universal soul, and then there's the physical soul. Então, temos que fazer duas mudanças, né? Temos que entender que tem duas almas aqui. Temos a alma do universo e a alma física. And why? And you know that because when you see someone in a coma, and you say, "Oh, you know, the brain is not functioning, but the body is alive," that's thanks to the soul. Aí você vê isso quando a pessoa está em coma, por exemplo, né? O cérebro está funcionando, mas não está funcionando, mas o corpo está vivo, né? Isso é graças à alma. So we'll talk about that more later. Remember the plasma rule: a higher strength feeds the weaker. Vamos falar mais sobre isso mais tarde, né? Lembra da regra do plasma: o mais forte alimenta o mais fraco. And so when you look at the plasma, you see that there's a gravitational taking and a magnetical giving. Quando você olha para o plasma, você vê que tem um gravitacional pegando e um magnético dando. So I'm trying to tie everything in together now. So when you say magnetical giving, giving to what? Gravitational taking from where? Então, estou tentando juntar tudo agora, né? Você quando você diz magnético dando, está dando para onde e gravitacional está pegando de onde. So what I tried to show what's going on inside the atom, but what you have to understand is all things are working in combination. Então, o que estamos vendo aqui é o que está dentro do átomo, né? Mas tem que entender que todas as coisas estão trabalhando em combinação. And this combination is what we call the plasma interaction. E essa combinação que nós chamamos de interação do plasma. And so the combination energy transfer is the magnetical pushing and the gravitational pulling. Então, essa transferência de energia é o puxar do gravitacional e empurrar do magnético. And the combination condition, the combination sets up a MAGRAV condition, which is a balance of energy levels. E a combinação monta uma condição MAGRAV, que é o equilíbrio dos níveis de energia. Okay, so when we're looking at the plasma, Então, quando estamos olhando para o plasma, yeah, the higher strength feeds the weaker strength. I keep repeating that because you have to understand that. o mais forte alimenta o mais fraco. Eu continuo repetindo isso porque você tem que entender isso. And the strength of the flow in each field is determined by order of magnitude.
E a força do fluxo em cada campo é determinada pela ordem de magnitude. And the direction of the flow is based on the susceptibility. E a direção do fluxo é baseada na suscetibilidade. So now you have to see things that you can't see. You have to see patterns that you can't see. It all has to do with the magnetical gravitational relationship or the magnetical gravitational relationship. Então agora você tem que ver coisas que você não consegue ver. Você tem que ver padrões que você não consegue ver. E tudo isso é determinado pela relação magnético-gravitacional ou relação gravitacional-magnética. And in reviewing of the matter, all of this matter, you can't see it. This is the picture on book number 1. You have the energy traveling through the universe as an energy pack. Então tudo isso que você está vendo aqui você não pode ver de fato, né? Você tem a energia viajando pelo universo como um pacote de energia. And two fields come together, two forces come together, and they create an interaction. Duas forças se unem e criam uma interação. And so they build up the antimatter, dark matter, and matter, and they seek a balanced position. Então eles criam antimatéria, matéria e matéria escura e encontram um equilíbrio, posicionamento de equilíbrio. And that becomes a Magravs condition. Isso se torna uma condição grave. So here we are. Now, we've seen this before. We have energy states. We go from one to another, and then we have a transfer state in between. Então aqui nós estamos, né? Nós vemos uma transferência de energia que vai de um para outro, né? E temos esse estado, né, que é de transferência que está entre eles. And as we go field by field, it's always an order of magnitude higher, at least one order of magnitude higher. Quando vamos de campo para campo, está ao menos uma ordem de magnitude mais forte. So can you see these fields, how we're moving from the weakest field into the plasma fields? Então você pode ver esses campos, né, como está indo do mais fraco para os estados mais fortes de plasma. And when you take into account things in combination, you start to have interactive energy transfer states. Quando você vê as coisas em combinação, você começa a ver a interação dos estados de transferência de energia. Okay. And each of these has a boundary. E cada desses tem uma fronteira. So we need energy in the transfer state to jump the boundary. Então precisamos de energia no estado dessa transferência, né, para poder sair dessa fronteira. So what I'm telling you right now is this is all upside down. The weakest energy state is not the highest. Então o que eu estou falando agora é que está tudo de cabeça para baixo, né? O mais fraco estado de energia não é o mais elevado. The plasma state is the highest. O estado de plasma é o mais elevado. And it starts with principal matter. Começa com o princípio da matéria. And then you get into the dynamic matter. E você entra na matéria dinâmica. So really and truly, what we have to change here is that we're going to change the capital M matter state and move it over because it is not physical. Então o que vamos fazer aqui é pegar o estado material com M maiúsculo e mover ele porque não é físico. Right, okay. So this is just for relationship, so that you see that the antimatter, dark matter, and matter have a sequence in energy field. And on the left-hand side, you see the other stages, and they all have a sequence also. Então você vê que os estados da matéria têm uma sequência, né, de estados de energia, e como todos os outros também têm uma sequência. And so this range is the magnetical gravitational range on this planet. Então esse alcance é o alcance do campo gravitacional deste planeta aqui.
And so we understand that there's an interaction between the plasma and the physicality. Então você tem que entender que tem uma diferença entre o plasma e a fisicalidade. Okay, so and then if you can understand that, this is how we can transcend the various ranges. Então é assim que você, se você puder entender isso, é assim que você pode transcender essas fronteiras. Okay, we're coming in for a landing here. The magnetical is attraction and repulsion. Então chegamos a um ponto aqui, né? O magnético é atração e repulsão. The magnetical creates a field. O magnético cria um campo. The gravitational creates a field within the magnetical field. O gravitacional cria um campo dentro do campo magnético. The magnetical is giving, the gravitational is taking, energy is always in motion. O gravitacional está pegando energia, essa energia está sempre em movimento. This energy in motion creates a field. And so that field is giving and that field is taking. Então essa energia está indo no movimento, essa energia está sempre dando, está sempre pegando também. And so here we are, when we look at the cups of life, this is why there's an awful lot of stuff going on inside these cups. Então é isso que nós vemos, né? Quando vemos esses copos da vida, tem muita coisa acontecendo dentro desses copos. So we've seen that inside these cups where you have a nano-coated coil in the middle and a zinc plate on the left and a copper coil on the right, you see that there's an interaction of plasmatic fields. Então quando você vê aqui nesse processo, né, que você tem o cobre não revestido no centro, o cobre cru e a placa de zinco no canto, você tem interação de campos aqui. And so we produce the GANs. Now, the GANs, where did that come from? Então produzimos os ganhos, né? Mas os ganhos, de onde eles vêm? So if the higher energy feeds the weaker energy, how can the nano-coated coil, which is lower, and the lower still is the zinc plate, how can that produce the zinc GANs? Então, se você tem essa interação aqui específica, como que o cobre não revestido, que é o mais fraco de todos, pode produzir na interação o ganho de zinco aqui? Because you have to understand that everything is going on in this cup is within the environmental range of this planet. Você tem que entender que tudo que está acontecendo nesse copo está no alcance deste planeta aqui. So what is going on this planet is between the gravitational and magnetical field of this planet. Então, o que está acontecendo aqui neste planeta está no alcance gravitacional e magnético deste planeta. And what is going on in this cup is between the gravitational point of the nano-coated coil and the magnetical field of this planet. E o que está acontecendo neste copo aqui é o ponto de gravitacional deste fios de cobre aqui e com o alcance deste planeta aqui. So you've elevated the energy level of the GANs. Então, se você vai elevar a energia, o nível de energia do gancho. And now you have an interaction of a plasma field from the zinc GANs and the copper GANs, and you create another field. E agora você tem a interação do gancho de cobre e o gancho de zinco e você vai criar um novo campo. And that field is created in the range between the zinc and copper GANs and the Earth's magnetical field. E esse cobre, esse gancho, ele é criado desse alcance, né, que está nesse alcance entre o gancho de zinco e o gancho de cobre nesse copo aqui. So you've elevated the energy again, and now you're creating amino acid, which is a combination of all the ganses. Então você elevou a energia novamente, você está criando aminoácido, que é a combinação dos ganhos. And at the same time, you create water. E ao mesmo tempo você cria água. Okay, so this is all coming within the range of the magnetical gravitational fields on this planet. Então tudo isso está no alcance do campo gravitacional e magnético deste planeta aqui. So now when you're looking at the cups of life and you put the two cups of life together,
you see that the zinc plate is emotional and the copper plate is physical. Então, quando você coloca os dois copos da vida juntos, você percebe que a placa de zinco é emocional e a placa de cobre é físico. So the higher energy is gravitational. So the emotional is a gravitational taker. E o nível mais elevado de energia é gravitacional, então ele pega gravitacionalmente. And the physical is a magnetical giver. E o físico é um doador magnético. That's why we're losing energy all the time. É por isso que perdemos energia o tempo todo. The combination of these two cups of life create another field, not only a magnetical, but also a gravitational field. Então, a combinação desses copos estão criando um campo magnético, não só gravitacional, mas magnético também. And then when you add the cup of soul, that is the third element. E quando você adiciona o copo da alma, esse é o terceiro elemento. And so we said you have a star formation, you create the soul in the middle, but look what happens. Now you create another field. E você tem aqui os elementos juntos, os copos todos juntos, e agora você, na interação dos três copos, você criou um outro campo aqui. So you have a magnetical and you have a gravitational. Well, boom. Now you have three souls, one soul in each cup. Você tem magnético, gravitacional, e agora, bum, vocês têm três almas agora, uma alma em cada copo. Is that the translation of boom? Yeah? Boom, yes. Okay. It was not good, Okay. my boom. Boom, yes. Boom. Okay, so now you have a dynamic plasma field in the center of the three cups. It's another soul. Então agora você tem um plasma dinâmico no centro dos três copos e é uma nova alma que criou. And then you have a combination of fields again. E você tem uma combinação de campos novamente. Okay, so each of these cups, it looks complicated. Each of these cups has magnetical, gravitational, and a soul. Então cada um desses copos tem gravitacional, magnético e uma alma. So the combination of all of these is magnetical, gravitational, and a soul. A combinação de todos esses é gravitacional, magnético e uma alma. Not hard to understand. What is hard to understand is that we're looking for our soul. And so we walk up the stairway to heaven. There is no stairway to heaven. Então não é difícil de entender, né? É difícil de entender que nós estamos caminhando para a nossa alma, mas não existe uma escada para o paraíso para cima. Yeah, because that's magnetical. So if you go the other way, you don't go into the basement. What you do is you go inside. Porque isso é magnético e você, quando está indo para cima, você não está indo para a base, né? Você tem que ir para a base e isso é dentro. So now we're talking about the heart, we're talking about the soul, and now we're understanding the difference in what we call matter plasma. Então, agora estamos falando do coração, estamos falando da alma, né? Agora você está sabendo a diferença entre plasma da matéria. So the matter plasma, the small m matter plasma, which is physical, I'm showing by the picture that it's the lowest energy because you can touch it, you can see it. Então, o estado material com M minúsculo é o físico, né? Que é o mais fraco. Você pode tocar e você pode vê-lo. But the plasma matter state, you can't touch it and you can't see it. And it's bigger, but you can sense it. E o estado material com M maiúsculo é plasmático. Você não pode tocar e você não pode ver, mas você pode senti-lo. So look, everything that we're teaching is to help you understand and help you teach someone else. Someone says, well, what is plasma? Plasma is a kind of energy state. Então, tudo que eu falei aqui é para poder te ajudar e você ensinar outras pessoas também, né? Então, o que é plasma? Plasma é um tipo de estado de energia. But here's where the teaching is going, okay? The limitation on understanding the plasma has been one, the speed of light.
Então, aqui para onde estamos indo, né? A limitação do entendimento real do plasma tem sido somente um, que é com relação à velocidade da luz. And the second thing that's been limiting it has been the neutron math. E outra coisa que tem sido limitante para o nosso entendimento sobre a ciência do plasma é a matemática do nêutron. And the third thing that's been limiting is to understand that we have to take into account the ethos of the universe and it affects our ethics. E outra coisa que é limitante é que temos que levar em consideração o ethos do universo, e isso afeta tem a ver com a nossa ética. And if our ethics does not take into account morality, compassion, and courage, there is no creation. Se nossa ética não leva em consideração compaixão, moral e coragem, isso não vai gerar uma criação. Honestly, the plasma stops rotating. Honestamente, o plasma para de rotacionar. That's why, when you are self-serving at the expense of others, we say that is energy binding. Então, por isso que falamos, né? Quando você está se autosservindo às custas dos outros, isso é uma energia atrelada, que você fica preso àquela energia. That binding can get to be so tight that it becomes baggage. And then it can become even more tight that it becomes pain in your body. E esse atrelamento, essa energia presa pode ser tão presa que pode ficar apertada, né? Pode se surgir até uma dor no seu corpo por causa disso. And this ethos on this planet is causing a sickness. And that sickness is very binding. E o ethos desse planeta está causando uma doença. E essa doença é aperta muito desse atrelamento muito grande. All we have to do is change and redirect our plasma energy. First of all, stop doing the things that cause the problem. Então, tem que fazer o que? Redirecionar essa energia do plasma. A primeira coisa é parar o que estamos causando, o que está causando o problema. We are at the gates of hell. Turn your back on the gates of hell and look to the future. Então, estamos na porta do inferno, né? Então, vire suas costas para a porta do inferno e olhe para o futuro. Get the energy flowing. When we are self-serving, that's important. You have to look after yourself, but at the enhancement of others. Então, faça esse fluxo de energia, né? Quando você tem que se autosservir, mas a partir do aprimoramento de outros. We have to expand our thinking and understand that when there is a sickness in our community, even one person sick, our whole community is sick. Então temos que compreender isso, né? Quando uma pessoa da nossa comunidade está doente, toda a comunidade está doente. And we spend our life, with music and soccer. We're looking for emotional and physical satisfaction. And that could be earthbound and it could also be spacebound. Então a gente passa o nosso tempo na nossa vida, né, com música, futebol, com emoções e tudo mais. Então isso pode ser preso à Terra ou ao espaço. We now have plasma-bound science coming from the Universal Body Enhancement Spaceship Units. E agora nós temos a ciência que está ligada diretamente ao plasma, né, que vem com as unidades de aprimoramento. This involves the restoration of emotional and physical vitality. Isso envolve a restauração da vitalidade emocional e física. And the mass confusion is not understanding the difference between non-tangibility and tangibility. E a maior confusão que acontece é não saber a diferença entre o que é tangível e o que é não tangível. So we have two enhancement units. One is a material enhancement unit. The other one is a body enhancement unit. Então temos duas unidades de aprimoramento. Uma é de materiais e a outra é a unidade para o corpo, para aprimoramento do corpo. So it's our job to try and make a connection, not only with our soul, but with the source. Então nosso trabalho é tentar fazer uma conexão não só com a nossa alma, mas também com a fonte.
And I thank you all for devoting the enormous time today, because what we have to do collectively is deliver the plasma science in exchange for peace on this planet. E eu agradeço de coração todo o tempo de vocês aqui, porque o que nós temos que fazer precisamos fazer entregar a ciência do plasma em troca da paz na Terra. And we're all messengers of peace and friendship. Thank you very, very much for investing the time with me tonight. E nós somos todos mensageiros da paz e da amizade. E muito obrigado por investirem seu tempo para estarem aqui hoje à noite. Raphael, I'm sorry, that was a very long presentation, but you know, this is intermediate teaching, and it's very, very important to have a good understanding. It's okay. I'll ask my money later. Okay. Okay. Thank you, Alex. E, bom, pessoal, acho que foi isso. A gente tem... Eu sei que tem o período de perguntas agora, né? Mas como a gente já passou, que geralmente a gente bota essa aula no máximo para 2h30, a gente... Vocês poderiam, se possível, escreverem suas perguntas, né? Para poder passar para... Na próxima aula a gente começar a tirar essas dúvidas também. Teve muita coisa para ser digerida, acredito eu também hoje aqui por todos nós. Então é bom a gente digerir um pouco isso. Lembrando que essa aula foi gravada, ela está no canal da Fundação Keshe, para quem é aluno privado, né? Como eu disse, a gente está organizando tudo ainda para tentar colocar essas aulas numa outra plataforma. Assim que tiver tudo arrumado, a gente vai liberar tudo para vocês. Acredito que no máximo até o final de semana vocês vão ter já em mãos tanto o ensinamento de sexta-feira passada quanto esse de hoje. Tá ok? So I want to say thank you very much for all of you for being here tonight. I know I was saying that since it was usually we put like maximum of 2 hours and 30 minutes of our teaching. So all of you that have questions, please write down your questions and bring to us, and we can put these questions in the next meeting on Monday, next Monday. And one other thing that I was saying is all these teachings are recorded, so they are available at the Education Department of Keshe Foundation. Everybody who is a registered student can have access to these public teachings. We are still organizing a new platform to put the teachings that we are recording here for public. So I hopefully till the end of this week we'll have all of this organized and we'll share this teaching with all of you. So, então, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos na próxima aula, como está na tela aqui, que a Dariane colocou. Obrigado, Dariane. Nós teremos as regras da alma. Então, muita coisa vem por aí. Mais ainda. Estamos no sistema intermediário, muita coisa para estudar. So, in the next teaching, we'll have the soul rules, as Dariane is putting the screen. Thank you very much, Dariane. And as Alex was saying, we have a lot to study and to digest, and I think it's a great pleasure to all of you, to all of us to be here to listen to these teachings. And it's an amazing time to be in this planet. That's my opinion. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. You have some final words, Alex, please? Yes, that's my opinion as well. So for some of you who may be overwhelmed with the teaching, please understand you are born with the knowledge. And so it takes a long time to teach on the physical level. So try and not just learn on the soul level, but activate what you already know and have faith in the universe, because you had to have that when you were born. It doesn't make sense that you don't have faith in the universe when you're an adult. Então, para vocês, o Alex está falando que ele concorda para a gente terminar por hoje aqui. E uma coisa que, se vocês sentiram que essa aula foi massiva hoje demais para vocês, lembrem de uma coisa, lembrem que o conhecimento do universo já está dentro de vocês. Então, tentem aprender não só pela alma de vocês,
mas também começarem a, de fato, aplicarem isso no seu dia a dia e começarem a absorverem isso nesse nível também. Então, tudo isso vocês têm que começar a ativar dentro de vocês, o que já está dentro de vocês. Então, esse é o processo que nós temos que fazer. Yes, and think of what I'm presenting to you as a buffet. You take as much as you can handle and learn it and share with others, because they also want to know this information. You'd be surprised what happens when you make that available to other people. So this is the gift of the Keshe Foundation to the, well, let's just say for now, our community. Então, vamos dizer que essa aula que eu dou para vocês aqui seria como se fosse um buffet. Vocês pegam o que vocês conseguem pegar e vocês passam o conhecimento adiante para as outras pessoas, de acordo com o que vocês conseguiram captar. E vocês vão ficar impressionados, né, quantas pessoas vão ficar gratas e agradecidas por estarem recebendo esse conhecimento de vocês. Quando você compartilha isso com outro, você vai perceber isso. Isso é fantástico. Então, é assim que nós vamos caminhando e vamos aprendendo juntos. Thank you, Rafael. Thank you to your team, and the team's getting longer and stronger. And I thank everyone for investing the time tonight. It's greatly appreciated, and I'm greatly honored for you to allow me to do this. So on that note, please have a good evening, and I'll look forward to seeing you again next week. Thank you, Alex, for the name of all of us here, for your time, and for all your teachings to all of us. Thank you. E o que o Alex estava falando aqui, ele estava agradecendo a todo o time brasileiro pela organização e por esse time que está cada vez crescendo mais aqui. E é uma grande honra estar nesse trabalho, estar dando essas aulas aqui para todos vocês e ver esse crescimento acontecer, né? E muito obrigado a todos vocês. E agora, não estou traduzindo, estou falando, eu queria realmente também agradecer a todos vocês pelo trabalho, todo mundo que está no plano de fundo trabalhando de forma incansável para poder fazer esses ensinamentos acontecerem. É uma coisa que requer tempo, requer organização, e cada um de vocês coloca ali sua dedicação para trazer esse conhecimento da melhor forma possível. Cada detalhe, cada coisa feita vale e é apreciada. Você vê os detalhes por aí no fundo de tela feito também, que a gente bota aqui toda semana. A organização para poder fazer esse ensinamento na segunda-feira, também de sexta-feira. Isso é um time que trabalha no plano de fundo de forma incansável para fazer isso acontecer. Então, a gente tem que levar em consideração isso e agradecer muito ao trabalho que está sendo feito. E muito feliz que esse time está cada vez crescendo mais. E é essa a nossa função, é servir e não ser servido. E esse time está mostrando, cada dia que passa, esse ethos da Fundação Keshe. So I want to say thank you very much for all of you, especially for the team that working relentlessly in the background. Like each effort is really precious. Like you see the screen that you are seeing now, it took time for the person to make this, and the organization of these teachings, and not just Monday teachings, but Friday teachings, and you have a beautiful team working all the time. So I just want to say a special thank you for all of you. And I think it's beautiful to see how this is expanding and how you're showing what Mr. Keshe is trying to teach every time. That's we are here to serve and not to be served. And how beautiful this is. Thank you, all of you. E obrigado a todos vocês. Não quero citar nomes aqui, porque pode ser que alguém fique de fora. Então, vocês sabem, todos que estão fazendo esse trabalho, e todos são bem-vindos para estarem trabalhando juntos também. Então, Nice. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos. Thank you, Alex. Dariana, você quer falar umas últimas palavras? Bom, agradecer também a presença de todos aqui no chat. Está todo mundo agradecendo pela aula, agradecendo o Alex. E então é só aproveitar também com a minha contribuição e agradecimento ao Alex, a você e todos que também fazem acontecer essas aulas, né?
E a gente se vê, então, na próxima. É isso. Obrigada. So Diana was saying thank you very much for the teachings, Alex, and for all the team that's working in the background. And she was pointing out in the chat that everybody is saying thank you, and it was a great class. And thank you all of you, mainly that Diana was saying, and see you next Monday. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos, então, na próxima semana. Nos vemos amanhã, na verdade, no One Nation, Planet One Race, que não vai ter no YouTube, lembrando todos vocês, né? Vai acontecer pelo Zoom. Por favor, se vocês querem acompanhar One Nation, One Planet, One Race, vocês vão ter que acessar a sala de Zoom, que vai ser postado nos grupos do Telegram, ok? E assim também como o ensinamento de quinta-feira. Grande chance de não ser transmitido pelo YouTube. A gente tem que confirmar isso ainda, mas por via das dúvidas, se vocês quiserem assistir a aula do Sr. Keshe, por favor, entre na sala do Zoom em inglês ou na sala em português para vocês assistirem e ouvirem com tradução simultânea em português na quinta-feira às 5 da manhã. Okay? So just to remind everybody that tomorrow we have the One Nation, One Planet, One Race. We will not have the broadcast on YouTube, I believe. So it's important for all of you to go into the Zoom room to see these teachings. And same thing with Thursday teaching. I'm not sure if the English will have the transmission broadcast on YouTube this Thursday, but it's better for all of us to be at the Zoom room. That's certain that we can continue with this very precious teachings of Mr. Keshe. And if I was just saying, for people who speak Portuguese language, we have naturally the Zoom room of the Portuguese teaching open for people to listen the simultaneous translation of Thursday. Então, é isso, pessoal. Vamos ter, nessa semana, a gente vai anunciar para vocês, quando assim que tivermos essas aulas disponíveis, no grupo do Telegram, Keshe Brasil Corona Team. Fiquem atentos ao grupo Keshe Brasil Corona Team, ok? So this week we announce where will be this teaching from today that we're recording, and the teaching on last Friday to share with all of you in a new platform. So be aware at the group on Telegram, Keshe Brasil Corona Team. Obrigado a todos e nos vemos na próxima. Até lá. Okay. Bye bye, everybody. Thank you very much. Thank you, Alex. Thank you all. See you next time.